Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yesterday, we have studied Dalton's principle of maximum social advantage. According to Hugh Dalton, taxation and public expenditure should be carried out up to that point where marginal social benefit of public expenditure is equal to marginal social sacrifice of taxation. At that point, maximum social advantage is achieved by the government. This principle of maximum social advantage is explained by Richard Musgrave in the form of, or in terms of, maximum welfare principle of budget determination. Say maximum welfare principle of budget determination, nothing but Dalton's principle of maximum social advantage. Richard Musgrave explained the same theory in a different way. So let us try to understand Richard Musgrave's maximum welfare principle of budget determination. Just a minute. Maximum welfare principle of budget determination was developed by Richard Musgrave. According to Richard Musgrave, the maximum principle of budget determination explains that taxation and public expenditure should be carried out up to that level where satisfaction obtained from the last unit of money spent as public expenditure is equal to sacrifice from the last unit of money taken by the government in the form of taxes. Once again, according to Richard Musgrave, the maximum welfare principle of budget determination explains that taxation and public expenditure should be carried out up to that level where satisfaction obtained from the last unit of money spent as public expenditure is equal to sacrifice from the last unit of money taken in taxes. At that level of taxation and public expenditure, or at that size of the budget, maximum social advantage
or maximum welfare is achieved by the government. This maximum welfare principle of budget determination is also based on the same assumptions. One, all taxes results in sacrifice and all public expenditure provide benefits to the people in the country. Secondly, public revenue includes only taxes and no other source of income to the government is considered. Thirdly, the government has a balanced budget, that is, public expenditure is equal to public revenue. Taxes are subject to increasing marginal social sacrifice. Taxes are subject to increasing marginal social sacrifice, and public expenditure is subject to diminishing marginal social benefit. Richard Musgrave explained the same principle of maximum social advantage in terms of maximum welfare principle of budget determination. The maximum welfare principle of budget determination is explained with the help of this figure. So in this figure, x-axis represent amount of taxation and public expenditure, or level of taxation and public expenditure, or in other words, the size of budget. On the positive part of y-axis, OY1, marginal social benefit of public expenditure is measured, and on the negative part of OY1 axis, marginal social sacrifice of taxation is measured. E curve represents marginal social sacrifice of taxation. EE curve represents marginal social benefit. Marginal social benefit of public expenditure curve slopes negatively downward from left to right towards the x-axis. This downward sloping marginal social benefit curve states that marginal social benefit of public expenditure declines with every successive unit of public expenditure. Once again, EE curve represents marginal social benefit of public expenditure. This EE, downward sloping marginal social benefit curve, states that or implies that marginal social benefit of public expenditure declines with every successive unit of public expenditure, or with every additional unit of public expenditure. On the other hand, below the OX axis, on the negative part of OY1 axis, so here TET curve slopes negatively downward from left to right. This TT downward sloping curve represents
marginal social sacrifice of taxation. This downward sloping marginal social sacrifice of taxation curve implies that the marginal social sacrifice of taxation goes on increasing with every additional unit of taxation. With every additional unit of taxation. And then line or a curve, which is a straight line sloping negatively downward from left to right, measures marginal net benefit, marginal net benefit, deducting marginal social sacrifice from marginal social benefit. See, marginal net benefit depends upon the difference between marginal social sacrifice and marginal social benefit. See here, maximum welfare is achieved when marginal social sacrifice of taxation is equal to marginal social benefit of public expenditure. The difference between marginal social sacrifice and marginal social benefit measures marginal net benefit. Or in other words, we may say that marginal net benefit depends upon the difference between marginal social sacrifice and marginal social benefit. If marginal social benefit is greater than marginal social sacrifice, if marginal social benefit is greater than marginal social sacrifice, then marginal net benefit will be positive and it will add more to total welfare or total social advantage. If marginal social benefit is exactly equal to marginal social sacrifice, then marginal net benefit will be zero and maximum welfare is achieved by the government. On the contrary, if marginal social benefit is less than marginal social sacrifice, marginal social benefit is less than marginal social sacrifice, or in other words, marginal social sacrifice is greater than marginal social benefit, then marginal net benefit will be negative and it results in, or it will reduce the total welfare or total social advantage. We can explain this with the help of this figure. So here, the difference between marginal social sacrifice and marginal social benefit is measured by marginal net benefit. See, according to Richard Musgrave, optimum size of the budget means the size at which public revenue is equal to public expenditure. Taxation is equal to public expenditure. Optimum size of the budget is determined by the marginal net benefit. Optimum size of the budget is determined at OM, level of taxation and public expenditure, where marginal social sacrifice, MQ, see the distance between the x-axis and TT, marginal social sacrifice curve,
is MQ. See, optimum size of the budget is determined at point M, where the marginal social sacrifice of taxation is MQ. At this size of the budget, the marginal social benefit of public expenditure is MP. Marginal social benefit of public expenditure MP is equal to marginal social sacrifice of taxation MQ. Only at M1 level of taxation and public expenditure, marginal net benefit is equal to zero. Only at OM level of taxation and public expenditure, marginal social sacrifice of taxation is equal to marginal social benefit of public expenditure. So, OM size of the budget is called as optimum size of the budget. At this size of the budget, maximum welfare or maximum social advantage is achieved by the government. See, this figure also implies that at any other sizes of budget, at any other sizes of budget or level of taxation and public expenditure, marginal net benefit will not be equal to zero. See, at OM1 level of taxation and public expenditure, or at OM size of the budget, the difference between the x-axis and marginal social benefit curve EE, and the difference between the x-axis and marginal social sacrifice curve TT. At OM1 level of taxation and public expenditure, marginal social benefit is P1 M1, which is greater than marginal social sacrifice of taxation M1 Q1. See, at OM level of taxation and public expenditure, at this size of the budget, marginal social benefit of public expenditure P1 M1 is greater than marginal social sacrifice of taxation M1 Q1. So it will be more beneficial to the government to increase its size of the budget up to the point where the marginal net benefit becomes equal to zero, or where the marginal social benefit of public expenditure is exactly equal to marginal social sacrifice of taxation. Now let us see at OM2 level of taxation and public expenditure, or at OM2 size of the budget. At OM2 size of the budget or level of taxation and public expenditure, the difference between x-axis and marginal social benefit curve EE, P2M2, is less than the distance between x-axis, and marginal social sacrifice curve TT is M2Q2. At OM2 level of taxation and public expenditure, marginal social benefit of public expenditure is less than marginal social sacrifice of taxation. So, it will be more beneficial for the government to reduce or to cut down the size of its budget
up to the point where the marginal net benefit becomes to zero, or up to the point where marginal social benefit of public expenditure is equal to marginal social sacrifice of taxation. In short, only at OM level of taxation and public expenditure, optimum size of the budget is determined. At this size of the budget, marginal net benefit is equal to zero. It means marginal social benefit of public expenditure is exactly equal to marginal social sacrifice of taxation. See, the level of taxation and public the level of taxation and public expenditure less than OM, say OM1. At OM level of taxation and public expenditure or size of the budget, marginal social benefit is greater than marginal social sacrifice. So government will expand its size of the budget. At OM2 level of taxation and public expenditure, marginal social benefit of public expenditure is less than marginal social sacrifice of taxation. So it is more beneficial for the government to reduce its size of the budget up to OM level of taxation and public expenditure, where marginal net benefit is equal to zero, or marginal social benefit of public expenditure is equal to marginal social sacrifice of taxation. See, once again, maximum welfare is achieved. See, point M, or OM level of taxation and public expenditure. Maximum welfare is achieved when marginal social sacrifice of taxation is equal to marginal social benefit of public expenditure. The difference between marginal social sacrifice and marginal social benefit is measured by marginal net benefit. If marginal social benefit is greater than marginal social sacrifice, then marginal net benefit will be positive and it will add to total welfare or total social advantage. If marginal social benefit is equal to marginal social sacrifice, then marginal net benefit will be equal to zero and maximum welfare or maximum social advantage is achieved by the government. If marginal social benefit is less than marginal social sacrifice, then marginal net benefit will be negative. Marginal net benefit will be negative, or marginal social sacrifice is greater than marginal social benefit, then marginal net benefit will be negative and it will add more, it will reduce the total welfare or this maximum social advantage of the people. In short, according to Musgrave, the optimum size of the budget is determined by the point where marginal net benefit is zero. At this point, maximum social advantage is achieved when marginal social benefit is equal to marginal social sacrifice. See, the same theory has been stated by Richard Musgrave
in a different way. See, according to David Ricardo, the point at which, according to David Ricardo, the point at which marginal social sacrifice curve intersects marginal social benefit curve at that level of taxation and public expenditure, maximum social advantage is achieved by the government. On the other hand, according to Richard Musgrave, maximum welfare of the people is achieved at that level of taxation and public expenditure where marginal net benefit is equal to zero, or in other words, where marginal social sacrifice of taxation is equal to marginal social benefit of public expenditure. The point at which marginal social sacrifice of taxation becomes equal to marginal social benefit of public expenditure, that size of the budget is called as optimum size of the budget. Do you understood what is the principle of maximum social advantage and what is the maximum welfare principle of budget determination? See, both theories are same. There is no difference between these two principles. But there is a little difference, that is, Richard Musgrave explained the Dalton's principle of maximum social advantage with the help of that diagram, which is totally different from the diagram which was used by Richard Musgrave to explain the principle of maximum social advantage. थोडक्यात अंदाजपत्रक निश्चितीचा महत्तम कल्याणाचा सिद्धांत. अंदाजपत्रक निश्चितीचा महत्तम कल्याणाचा सिद्धांत रिचर्ड मस्ग्रेव या अर्थतज्ञानी मांडलेला आहे. डाल्टनचा महत्तम कल्याणाचा सिद्धांत रिचर्ड मस्ग्रेवने अंदाजपत्रक निश्चितीबाबतच्या महत्तम कल्याणाच्या सिद्धांताच्या स्वरूपात मांडलेला आहे. दोन्ही सिद्धांतामध्ये काहीही फरक नाही, काही फरक नाही. तिथे नेट मार्जिनल बेनिफिट वापरलेला आहे, शब्द प्रयोग केलेला आहे, नेट मार्जिनल बेनिफिट. तिथे मार्जिनल नेट बेनिफिटचा शब्द प्रयोग केलेला आहे. तिथे डायग्राम वेगळा आहे आणि इथे डायग्राम वेगळा आहे. फक्त एवढाच फरक या दोन सिद्धांतांमध्ये आहे. बाकी आहे तोच सिद्धांत मस्ग्रेवने वेगळ्या स्वरूपात मांडलेला दिसून येतो. रिचर्ड मस्ग्रेवने बॅलन्स बजेटच्या ऐवजी अंदाजपत्रकाचा पर्याप्त आकारमान असा शब्द प्रयोग केलेला. इन्स्टेड ऑफ युजिंग बॅलन्स बजेट, Musgrave used the term optimum size of the budget. अंदाजपत्रकाचा पर्याप्त आकार म्हणजे ज्या पातळीला कर आणि सार्वजनिक खर्च दोन्ही समान होतात, किंवा ज्या अंदाजपत्रकाच्या आकाराच्या पातळीस करापासून करावा लागणारा सीमांत सामाजिक त्याग
आणि सार्वजनिक खर्चापासून होणारा सीमांत सामाजिक लाभ हे दोनही समान होतात त्या बिंदूला अंदाजपत्रकाचा पर्याप्त आकार असे म्हणतात. रिचर्ड मसग्रेव्हने डाल्टनच्या गृहीत विधानावर आधारित आपला अंदाजपत्रक निश्चितीबाबतचा महत्तम कल्याणाचा सिद्धांत मांडलेला आहे. रिचर्ड मसग्रेव्हच्या मते ज्या कर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीस सीमांत सामाजिक त्याग आणि सीमांत सामाजिक लाभ हे दोनही समान होतात त्या कर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीस महत्तम कल्याण साधला जातो किंवा महत्तम सामाजिक लाभ साधला जातो. आता या सिद्धांतामध्ये किंवा हा सिद्धांत रिचर्ड मसग्रेव्हने या आकृतीच्या आधारे स्पष्ट केलेला आहे. पहा, इथे आपण OX ऍक्सिसवर रिचर्ड मसग्रेव्हच्या आणि डाल्टनच्या दोन आकृत्यांची आपण तुलना केली तर आपल्या लक्षात येईल OX ऍक्सिसच्या वर मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस कर्व आणि मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व दोन्ही एकत्र घेण्यात आलेले आहेत. पण इथे एक्स ऍक्सिसच्या वर मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व दाखवलेला आहे आणि एक्स ऍक्सिसच्या खाली मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस कर्व दाखवलेला आहे आणि या दोहोतील मार्जिनल नेट बेनिफिट हा NN कर्वने दर्शविलेला आहे. पहा, इथे OX या एक्स अक्षावर कर आणि सार्वजनिक खर्च म्हणजे अंदाजपत्रकाचा आकार दर्शविलेला आहे. OY या Y अक्षावरील धनात्मक बाजूकडे सीमांत सामाजिक लाभ आणि Y अक्षावरील ऋणात्मक बाजूकडे सीमांत सामाजिक त्याग दर्शविलेला आहे. EE हा डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा वक्र सीमांत सामाजिक लाभाचे प्रतिनिधित्व करतो. हा वक्र असे स्पष्ट करतो की कर आणि सार्वजनिक खर्चातील वाढीबरोबर सीमांत सामाजिक लाभात घट होत जाते. पहा, P1M1 वरून PM1 आणि P2M2 म्हणजे थोडक्यात P1 वरून P वरून P2 पर्यंत सीमांत सामाजिक लाभात घट होते. करामध्ये M1 वरून M वरून M2 पर्यंत वाढ केल्यास सार्वजनिक खर्चात M1 वरून M वरून M2 पर्यंत वाढ केल्यास सीमांत सामाजिक लाभात P1 वरून P आणि P वरून P2 पर्यंत घट झालेली दिसून येते. त्यानंतर अक्षाच्या खाली TT हा वक्र आहे. हा वक्र सीमांत सामाजिक त्यागाचे प्रतिनिधित्व करतो. हा वक्र असे स्पष्ट करतो की कराच्या रकमेत M वरून M2 पर्यंत वाढ करीत गेल्यास करामुळे लोकांना करावा लागणारा त्याग हा M1Q1 वरून MQ वरून M2Q2 पर्यंत वाढत गेलेला दिसून येतो. म्हणजे वाढत्या कराबरोबर सीमांत सामाजिक त्यागात वाढ होते आणि वाढत्या सार्वजनिक खर्चाबरोबर सीमांत सामाजिक लाभात घट होते. सीमांत निव्वळ लाभ, सीमांत सामाजिक लाभ आणि सीमांत सामाजिक त्याग या दोहोतील फरकावर अवलंबून असते किंवा सीमांत निव्वळ लाभ
सीमांत सामाजिक लाभ आणि सीमांत सामाजिक त्याग यातील फरकाने मोजले जाते. जर सीमांत सामाजिक लाभ अधिक P1M1 आणि सीमांत सामाजिक त्याग कमी M1Q1 अशी परिस्थिती असेल तर सीमांत निव्वळ लाभ पॉझिटिव्ह असते, म्हणजे धन असते, आणि यामुळे एकूण महत्तम कल्याणात वाढ होते. मग अशा परिस्थितीत सार्वजनिक खर्चात तोपर्यंत वाढ केली जाते जोपर्यंत सीमांत सामाजिक लाभ म्हणजे PM आणि सीमांत सामाजिक त्याग MQ हे दोनही समान होत नाहीत. M बिंदूमध्ये म्हणजे OM या कर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीस सीमांत सामाजिक लाभ PM हा सीमांत सामाजिक त्यागा इतका MQ इतका असलेला दिसून येतो. मग OM या कर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीलाच मस्ग्रेव्हने अंदाजपत्रकाचा पर्याप्त आकार असे म्हटलेले आहे. OM2 या कर आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीला सीमांत सामाजिक लाभ P2M2 कमी आहे आणि सीमांत सामाजिक त्याग M2Q2 हा अधिक असलेला दिसून येतो. सीमांत सामाजिक त्याग अधिक आणि सीमांत सामाजिक लाभ कमी अशी परिस्थिती असेल तर महत्तम कल्याणात घट होते. म्हणून तोपर्यंत कर आणि सार्वजनिक खर्चामध्ये घट केली जाते जोपर्यंत सीमांत सामाजिक लाभ आणि सीमांत सामाजिक त्याग हे दोनही समान होत नाहीत. केवळ M बिंदूमध्ये अंदाजपत्रकाचा पर्याप्त आकार निश्चित होतो. M बिंदूमध्ये या पर्याप्त आकाराच्या अंदाजपत्रकाच्या पातळीस सीमांत सामाजिक लाभ आणि सीमांत सामाजिक त्याग हे दोनही समान असलेले दिसून येतात. इतर कोणत्याही अंदाजपत्रकाच्या आकाराच्या पातळीला सीमांत सामाजिक त्याग आणि सीमांत सामाजिक लाभ हे दोनही समान असलेले दिसून येत नाही. मग M बिंदूमध्ये म्हणजे रिचर्ड मस्ग्रेव्हच्या मते जोपर्यंत सीमांत सामाजिक लाभ आणि सीमांत सामाजिक त्याग हे दोनही समान होत नाहीत तोपर्यंत कराच्या पातळीमध्ये आणि सार्वजनिक खर्चाच्या पातळीत वाढ केली जाते. आणि ज्या बिंदूच्या ठिकाणी सार्वजनिक खर्चामुळे होणारा सीमांत सामाजिक लाभ आणि करामुळे करावा लागणारा सीमांत सामाजिक त्याग हे दोनही समान होतात, त्या समतोल बिंदूच्या पातळीस महत्तम कल्याण साधले जाते किंवा महत्तम सामाजिक लाभ प्राप्त झालेला दिसून येतो. यालाच अंदाजपत्रक निश्चितीचा महत्तम कल्याणाचा सिद्धांत असे म्हणतात. इथे आपण या पब्लिक फायनान्स मध्ये दोन सिद्धांत अभ्यासलेले आहेत. जर विद्यापीठाने ऑफलाईन एक्झाम्स घ्यायचा निर्णय घेतला तर मग ऑफलाईन एक्झाम्स होतील. मग ऑफलाईन एक्झामच्या क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न कशा प्रकारचा असेल पहा. क्वेश्चन नंबर 1 हा ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचा असेल. देर विल बी 5 क्वेश्चन्स इन ऑल. एकूण 5 प्रश्न असतील. क्वेश्चन नंबर 1 हा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असेल. त्याच्यामध्ये 2 प्रश्न विचारले असतील. which will be divided into 2 parts, A and B. A will be
State whether the following statements are true or false, and B will be multiple choice questions. साधारणतः 8 आणि 7 अशा प्रकारचं विभाजन, सॉरी 10 आणि 10 किंवा 8 आणि 7 अशा प्रकारचा डिस्ट्रीब्युशन असेल. त्याच्यानंतर किंवा 10 आणि 10 असा डिस्ट्रीब्युशन असेल. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 to question number 5, there will be 3 sub questions in question number 1, question number 2, 3, 4, 5, and you have to attempt any 2 questions. Each question carries 10 marks. या 2 पैकी एक प्रश्न Dalton's principle of maximum social advantage and Musgrave's maximum welfare principle of budget determination, या 2 पैकी एक प्रश्न हा परीक्षेमध्ये विचारला जाईल. हा एक सिद्धांताचं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते सेम आहे, त्याच्यात काहीच फरक नाही. रिकार्डोने आपल्या सिद्धांतामध्ये समतोलित अंदाजपत्रक असा शब्द प्रयोग केलेला आहे आणि मस्ग्रेवने पर्याप्त अंदाजपत्रकाचा आकार असा शब्द प्रयोग केलेला आहे. त्याच्यानंतर रिकार्डोने आपल्या सिद्धांतामध्ये सीमांत निव्वळ लाभ असा शब्द प्रयोग केलेला आहे आणि मस्ग्रेवने निव्वळ सामाजिक लाभ, नेट सोशल बेनिफिट असा शब्द प्रयोग केलेला आहे. आणि सीमांत सामाजिक त्यागाचा वक्र आणि सीमांत सामाजिक लाभाचा वक्र हे दोन्ही रिचर्ड मस्ग्रेवच्या सिद्धांतामध्ये अक्षाच्या वर आहेत. मस्ग्रेवच्या सिद्धांतामध्ये सीमांत सामाजिक लाभाचा वक्र अक्षाच्या वर आहे आणि सीमांत सामाजिक त्यागाचा वक्र अक्षाच्या खाली आहे. आणि नेट मार्जिनल बेनिफिट मोजण्यासाठी त्याने NN हा वक्र काढलेला आहे आणि मार्जिनल सोशल बेनिफिट तसेच मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस या दोहोतील डिस्टन्स या NN वक्राने म्हणजे मार्जिनल नेट बेनिफिट वक्राने दर्शविलेला आहे. एवढाच फरक या 2 सिद्धांतामध्ये आहे. बाकी उत्तर सारखंच आहे, उत्तरामध्ये काहीही बदल नाही. आलं लक्षात? हॅलो, डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Now we shall stop here Yes, and sir. continue in the next. Thank you. Bye. Good day.